皆さん、英語のソータです。And I'm Riley. Yes, another morning recording, and this Yeah. topic will be a little sensitive. Yeah, I guess so. Like, are you really ready? Like, can you talk? Yeah, I think so. Yeah. I mean, I'm okay talking about it. I don't know if I have all the information, but yeah. Yeah, but you did some research on this field for us, right? A bit, yeah. Thank you. はい、皆さん、今回のお題は少し、繊細なお題になるのかなと思うんですけど、僕自身も知りたいなと思っていることなので、朝、また仕事の前、before work に今撮ってるんですけど、木曜の朝にね、はい、いろいろとこう、聞いていけたらなと思います。その前にちょっと一個だけ告知していいですか？まだ具体的にこの日っていうのは、こうお約束はできないんですけれども、もう長年ずっとエピソードでも出てきたと思いますが、語彙力強化本をね、もう4年ぐらいになるんですかね、3年、4年近く、前回の思考スイッチ本と並行して作っていた作品で、もうちょっとで世の中に出ると思います。で、インスタグラムストーリーとかにも最近、昨日も、I had an online meeting at 3 a.m. at night. Oh, And wow. yeah, I posted it on Instagram. 昨日も載せてたんですけど、夜中3時に今ね、長年、ちょっと説明していいですか？長年かけて作ってきた、もう日常会話でこれしか使わない、日常会話で使うものってもうこの形だけだよねっていう、本当に使うものだけをこう厳選したんですよね、数年かけて。で、次はずっと言ってた1300、400とか1500ぐらいになって、それに例文を一個一個 AI とかを使わず、自分でこう文章を作るという意味でこう作って、でそれを1500多いから1300にしましょうかとかで今削っていって、それを数年かけてやったんですよね。で次今やってるのはどの順番で出すのが学習者にとって分かりやすいのかっていうところで、こう順番を夜中だったり、もう毎回3時間ぐらいミーティングしながら作ってるっていう感じで、そういうのをインスタグラムストーリー載せてるので、もしよかったら英語の外で調べていただいて見ていただいて、それがもうちょっとで世の中に出るので、皆さんぜひ使っていただきたいですし、見ていただきたいですし、応援していただけたらすごく嬉しいなと思います。で、僕の中で前の思考スイッチ本と今回はつながっていて、会話って最低限の単語しか使わんよな、そんな難しい単語覚えなくていいよね、今知ってる単語でスピーキングしていきましょうと、そのためにこの語彙が必要だよねっていう形で、はい、語彙力強化本を作っておりますので、もしよかったら待っててください。始めましょう。So, Riley, are you ready? Yeah. ソータと Riley no 台本なし英会話レッスン。Episode 346. All right, what is the topic for episode 346, Riley? Yeah, it's ICE in the US. はい、今回のお題はアイスです。最近よくネットでもアイスというワードが出てきますし、最近で言うと僕レディー・ガガのコンサートに行ったとお話ししたと思うんですけど、ガガが東京公演、僕の公演ではなかったんですけど、東京公演でアイスについて、批判をするような形で話していたり、で、それに対して日本でも、コンサートで、あるいは日本でそういう話をしないでほしいって投稿を上げてる方もいらっしゃったり、あとはネットで今ね、ニュースでもアイスってすごく聞くと思うんですよね。今回グラミー賞ももう基本的にアイスに対しての話題だったりとか、なので、ちょっとこう、そもそもアイスって何ぞやっていうところだったり、アメリカでどんなことが起きてるのかっていうのを、今回はライリーティーチャーに、先生に、説明していただきたいなと思ってます。So recently, I often see the expression, I mean term, ice. Yeah. And then, for example, at Lady Gaga's concert, she also criticized ice in Tokyo. Okay. Yeah, and also at the Grammys, a lot of celebrities or artists were criticizing. Yeah. Yeah, Yeah. Billie Eilish or Eilish. Eilish, L, Yeah, L. yeah, as well. And also I see lots of violin videos on Instagram. So yeah, first of all, what is ICE? Riley, can you explain it? Yeah, it stands for the
Immigration and Customs Enforcement. Basically, it's kind of like a police force meant to stop like illegal immigrants or to more actually not stop them, but catch them when they're already illegal in the United States, I guess. Mhm. Oh, what does it stand for again? What did you say? Immigration and Customs Enforcement. It's custom and enforcement. なるほど、なるほど。まず、そこですね。台本なし英会話レッスン、単語リストに書いてます。覚えられへん。Immigrant Custom Enforcement. Immig yeah, Immigration and Customs Enforcement. Immigration and Customs Enforcement の略で ICE ですね。で、いわば、移民の人たちを取り締まる、キャッチとかも言ってましたけれども、あーそういう、警察のようなものということですね。Yeah, then why do people criticize ICE now, or why do we often hear ICE recently? The shooting Okay. problem, the shooting Yeah, incident. well, there's a lot of reasons why ICE has been controversial. Yeah, I guess controversial is the right word. I mean, maybe this shows what kind of like algorithm I have on social media, but pretty much everything I see about them is negative. Mm, So it's not really controversial, just everyone doesn't like them. But I guess the government supports them. Anyway, mm, mm, um, they are a federal agency or federal organization, meaning that it's the whole country, right? It's part of like the top level government. Uh, but most police in the US are like by state or even by city. mm, So one reason people don't like them is that they're this big, like national kind of police force, not really police, but it's the closest thing, mm, um, that will come to a city, for example, Minneapolis recently, and start acting like police for immigrants, mm, where there already were police in that city. So that's one problem, mm, mm, right? mm, 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 Um, and then because they're not really police, a lot of the people who work for them, the agents or officers or whatever they're called, they don't have that much training mm, and they're not taught like how to be well, I'm assuming I don't know what their training's like, but it seems like they're not taught how to be careful, how to be safe when they're doing their mm, job. mm, mm, Um, Yeah, okay. So there's a lot of background into what happened. You mentioned shooting or killing. I forget which mm, word you said. Yeah, so maybe that's why, especially why it's in the news and why people in Japan are seeing it is because, yeah, recently there have been two very high profile killings where ICE agents shot uh, pro I guess both were protesters mm, in Minneapolis, which is the biggest city in Minnesota in the north part of the US. mm, mm, mm. Yeah, first of all, why in Minnesota? Because there are a lot of immigrants there. Yeah, yeah, there are a lot of immigrants there, I guess, but there's specifically a lot of Somali immigrants, many immigrants from Somalia. Mm, And so at the end of 2025, around like Christmas time or something, this story broke out about uh, kindergartens that were run by Somali people. And mm, some of them were like US citizens, like people whose parents were from Somalia or something, right? mm, mm, But anyway, there's this kind of immigrant group from Somalia, and they were running these kindergartens that apparently did not have students or did not have as many students as they said. mm, mm, So they were getting money from the government, for like some kind of child care support, whatever kind of, I think it happens in Japan too, right? Kindergartens probably get mm, some money from the government, mm, but they didn't have kids or they didn't have that many kids. So they were getting extra money and, that's fraud. That's like a crime.
うん、うん、うNow, ん、all of this is, I'll say, alleged. Like, this is what the government is claiming. うん、But it's not clear to me, at least, whether this actually happened and how like widespread it was. There were claims that there were like dozens, like 20 or 30 of these kindergartens doing this kind of thing. But I don't know if that's true. I haven't seen evidence to prove it. う But ん、anyway, that's why. They were saying that there were these Somali immigrants doing kind of crimes, not violent crimes, but still crimes, right? It's kind of stealing money from the government, I guess. うん。And so then they sent a bunch of ICE to Minneapolis to find them or something. I don't really know what ICE was supposed to do, but うん、 something like that. うん。なるほどね。Yes. まず、どこから行きましょうかね。そのアイスというものは、ね、こう、移民の人たちを取り締まる局員の人たち、まあ、局員っていうのがいいかもですね。そう。で、まあ、enforcement って言ってましたけど、enforce で、こう、強制的に何かを、こう、ね、法律的にやるとか、施行するとかっていう意味も、ありますけれども、なので、こう、強制的に、まあ、取り締まっていくっていう、まあ、局員というのがアイスっていうことですね。で、一つ問題として挙げられるのが、こう、警察でもないっていう、こう、局員であるっていう。まあ、つまり、こう、ね、その銃をどういう時に、これは僕の判断ですけどね、さっきのライリーの話を聞いて咀嚼した内容ですけど、銃をどういう時に使っていいのか、あるいは使っちゃいけないのかとか、こう、プロフェッショナルにそこの訓練を受けていない人たちでもあるという捉え方としたときに、強制的に、今、そう、こう、政府が、ね、アイスをサポートしてる形なので、まあ、移民をね、こう、自分たちの国に返しましょうと。なので、警察でもないような、そういう人たちが、こう、どんどん取り締まっていっているがゆえに、まあ、シューティング、銃撃事件であったりとか、プロフェッショナルじゃない形で何かが起こっているっていうところに、国民が疑問を抱いている、そこに批判をしているという内容なのかなというふうに捉えましたかね。で、よく、まあ、ミネソタってネットとか見ててもミネソラって出てくるので、なんでミネストな、これミネスト違う、ミネソタなんだろう。それはミネステローネや、ごめんなさい。ミネソタなんだろうって思ってたんですけど、一つはソマリアって言ってましたかね。ソマリアの国から来ている移民の人たちがまず多いのと、で、まあ、ライリーが言ってたのが、それが legit、こう、本当に正しいのか、法的なのか、こう、正当なのかはわかんないんだけれども、そこに来てる人たちっていうものが、まあ、こう、お金をね、取っていたりとか、こう、まあ、法律的に悪いことをしているっていうふうに、こう、勝手にか、ごめんなさい。ここは難しいんですよね。真実がわかんないのでね。見なしてるがゆえに、アイスが、そこに送られていて、まあ、いろいろね、プロテストだったりとか、いろんなものがそこで起きているっていうことですね。なので、うーん、難しいですね。Yeah. So I noticed that you said in Japan, people kind of focus on those negative aspects, but did that mean there are some people who support those actions? Well, what I meant is that probably the reason why it's made it to Japan, reason why it's news in Japan is because people died, right? I think if it were うんうん just a bunch of ICE officers in Minnesota and nothing really bad happened, maybe it wouldn't be news in Japan, うんうんう is what ん。I meant. あはは。Um, but are there people who support ICE? う I ん mean, yes, there must be like what we would call like hardcore Trump supporters. うん。Um, probably support ICE. I honestly I don't know like anyone in my life who thinks this is like a good thing. あ I've seen it on Twitter, but I don't know if those people on Twitter are real people or not, but あ。like no one that I know thinks this is good. Oh, okay. Yeah, because I asked this question because on Twitter, yeah, even Japanese people said,
for example, Lady Gaga shouldn't mention ICE and shouldn't criticize ICE at her concert, but I didn't know why. So, and also, yeah, you said I'm not sure if this is right. I mean, legally. So some people might think, oh, this is legally reasonable. I was just wondering. For example, those immigrants Mm. kind of really commit crimes there, or yeah. To be fair, I just want to see this topic from different perspectives as well. So, are there? Do you think there are some points where we Mm. can say those actions are fair? Which actions? Like ICE action, like Um, yeah, they're okay, trying to deport them. right. Uh, let's see. So, okay, I, America has a pretty big problem with illegal immigration, right? People who come into Mm, the United States without the proper paperwork or whatever, or they get the paperwork and they stay. I think mm, that's less common. That's the way it happens in Japan a lot, right? mm, People come into Japan and then they have a 1 year visa or whatever, but they stay after their visa is up. And mm, I think that happens. But in America, I think more common they just come in without any paperwork because you can kind of mm, just walk into the United States in a lot of places. mm, But anyway, um, I think illegal immigration is, you know, bad. I mm, think you should come into the country legally. But I also think that there should be a way for people to come into the country legally. Like, mm, and there is, but I think it's difficult for a lot of people. And I think once you come in illegally, mm, uh, it's then very difficult to get the paperwork to stay legally, if that makes sense. Like, I think a mm, lot of people are talking about like kind of a path to legal immigration. Like, if you come in and then you feel kind of bad and you say, "Hey, look, I'm a good person. I'm paying taxes. I'm not committing crimes. Uh, can I get like a visa to work here or whatever?" I think there should be an option like that mm. for people. Oh, mm, Um, because even though I agree that illegal immigration is bad and is a problem in the United States, I don't really think it's like that serious of a crime. mm, I don't think mm, it's like the the same thing as stealing from somebody or uh hurting someone, right? mm, mm, I think mm, there should be a little bit of understanding and amnesty is the word I would use, like a little bit of like forgiveness for that if those people want to get their like legal documents, whatever, to become not illegal immigrants, if that makes sense. うん、うん、うん、うん。なるほどね。そうですね。ちょっと難しいなと思いながら、今聞いてたんですけど、一個、なんでしょうね。僕が気になったのが、自分たちの意見はいつもこのエピソードで言いつつも、こういう視点の人たちの考えもあるよねっていうのは、なるべくシェアをするようにしていて、で、それでもなお、やっぱりこう思うこともあるよねっていうシェアの仕方というのを、まあ僕はしてるので、これもただアイスを批判するだけという形にしてしまうと、ちょっと総括的にこのトピック見れないのかなと思ったので、まあ、to be fair って言ってましたけど、フェアでいるためにも、アイスをサポートする人たち、あるいはアイスがああいう形で強制送還をしないといけない何か理由が、正当な理由があるという見方をすることもできるのかという、視点で、今、ラリーにいろいろ聞いてましたね。で、今話を聞いてる限り、あの、大半の人、国民の大半、あるいはね、ああやってアカデミー賞とかいろんなところでセレブリティもそういう発言をするということは、大半の人は反対してるんでしょうね。で、ライリーのお話を聞いててもそう思いました。で、理由として、もうアメリカに移民として来る中で、制度がやっぱ整ってないがゆえに、リーゴ、合法で来るという方法がなかなか難しいという、ポイントで、
で、ね、パッともう来て、そこからね、もうウォークして入ってこれるので、歩いて、入ってこれるので、そこから、はい、僕は、移民で来てるんです。税金も払ってますし、で、なんか書類とかサインして、ね、こう仕事とかもらえますかみたいな、こういうプロセスがないっていう。プラス、おそらく過去のエピソードでも扱ってると思うんですけど、合法で来ようとすると、なかなか来れない。で、仕事もやっぱないっていう中で、システム的に不法で入らざるを得ない仕組みになってしまっているという。で、そこからね、罪も犯してない、税金も払っている、仕事もね、ちゃんとしている中で、こうね、仕組みがないがゆえに合法のイミグラントになれない中で、そこからこう無理やり返されるっていうものはフェアじゃないんじゃないかというのがおそらく今お話を聞いててみんなが思ってることなんだろうなと思いましたかね。なので、ライリーの周りでももう見たことがないっていうそのアイスをこうサポートしてる人たちっていうそう、ただ日本、僕はなんかそのツイッターのね、こうガガとかが、もうそういう批判しないでほしいとか、もうビリー・アイリッシュとか聞きませんとかって言ってる投稿も見ちゃったので、日本人の人がね。なので、僕としてはごめんなさい、知識はないからかなとも思いつつ、え、なんで、え、なんでそのね、日本でアメリカに住んでるわけでもない方が、ビリー・アイリッシュとかレディー・ガガがアイスを批判したからって言って、もう聞かないっていうその理論になるんだろう。つまりなんか正当な他の理由があるのかな。そこをちゃんと聞かなきゃなっていうふうに思って今聞いてたっていうことですね。So, if my understanding is right, Mm. most Americans disagree with ICE. They don't support I it. think so, yeah. I あ think あ、definitely. うん、うん、うん、うん。なるほどね。そっか。やっぱ、もう大半がサポートしていないっていうことですね。And am I right? This, huge breakout or this kind of incident happened because of the first shooting in Minnesota. Like, maybe a woman was driving a Yeah, car, yeah. then somebody shot her. Right. So, Mm, I think from the beginning, when a bunch of ICE agents came to Minnesota, mm, um, they were doing some, how can I say, like probably illegal things. Like they were just taking people like off the street. They were going into people's homes, which in America, the police need to get a warrant for. They need to get this kind of legal document in order to go into your house. mm, Um, and there's some, you know, debate or whatever that a lot of these people they were taking were not illegal immigrants. In mm, fact, some of them were American citizens, but they just look, they're not white, right? They're mm, they're black people. They look Somali or they're, Hispanic. They look Mexican or whatever. So they would just take them and mm, do these kind of like very, um, I don't know, like they they look bad, right? These kind mm, of actions that ICE were doing look very bad. mm, And so there were a lot of protests, even from the beginning, mm, before anybody died. In fact, mm, this first woman, I think Renee Good was her name. mm, She was, yeah, in a car, and I think ICE agents were blocking her, and she wanted to get past, and she was protesting, so she was, um, you know, saying things that were not supportive of ICE. I'm not sure exactly what she said. mm, Um, and then the story that the ICE agency says is that she tried to drive at one of the officers, right? Which is like mm, violent, right? She tried to hit him or them with her car. mm, And so another ICE agent shot her. mm, mm, Uh, mm, but there's a lot of video because it was a protest. There were lots of people around. mm, And a lot of the video shows her not going toward the police officers, but in fact going backwards. mm. She was trying to drive away from them, Yeah, maybe go around them, but mm, anyway, get out of the situation. It looks like. mm. Uh, I saw that too. Yeah. yeah, but they still, and the person that shot her was on the side of the car. So probably he was not in danger anyway, even if she was going forward. So there's Mm, a lot of mm, evidence. It's all kind of video, not super clear, but I think to me, it's clear enough that
these ICE agents were not in danger and certainly did not need to shoot her, but う they did ん。and killed her. うんうんうんうん。なるほどね。そう、ちょっと忘れないうちにアムネスティとYeah, I got it. Yeah. ウォーラントを二 Warrant. つ。Oh, う I ん。forgot that one. そう。まず今、ウォーラントの方、こう、保証とかの意味もね、あったりするときもあると思うんですけど、ここでは多分令状かなと思うんですけど、こあとさっきのアムネスティは、こう、恩赦みたいな感じかな。こう、お慈悲をみたいな、mercy っていうかね、出てましたけど、こ Mm. う、映画とかでよく聞くのはね、お慈悲をみたいな mercy ですけど、ここでは、こう、免除的なね、恩赦的な感じかなと思いますけど、そう、さっきの一個前のトピックの時に、ね、もうそういう恩赦があっていいんじゃないっていう、もう彼らもずっとここに住んで働いて罪も犯してないんだからっていう、プラス彼らが罪を犯してるかっていう意味イコール罪みたいな、そこは本当にそうなのか、そうは思わないっていうライリーの視点の時に出てましたね。で、僕もこのもともとアイスのこれがバーって勃発してこうやって問題になる前、女性が車でパッてどっか行こうとしてる時に撃たれて亡くなってっていう映像が出てきて、すごいなこの映像とかって思って、もちろんモザイクはかかってますけどね、でも撃つところも映ってて、もう最近のインスタとかもうちょっとそういうの僕嫌なんですよね。なんかもうバイオレントな動画がどんどん出てくるっていう、まあそこはさておき、それを見た時に、これは何なんだろうとかって思いつつ、で、まあ、アイスがって書いてたから、なんか、移民に対してこういう風にしてるのがあるんだなとかって思ってたんですけど、そっからもう、うわーって大きくなってたので、やっぱり、そう、僕の知識というか、見解が正しかったかどうか確認したかったんですけど、あれからやっぱ勃発してるのってなったら、そうであると。なので、もし知らない方がね、いらっしゃったらお伝えしておきたいんですけど、そう、she was a Protestant, you said. um, not a Protestant, a protester. It's a Christian. Yeah, 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 yeah. I don't know her Protester. religion. 間違えた。プロテスト。ごめんごめん。プロテストしてる人のデモしてる人の一人だったんだねって言いたかったんですけど、彼女はプロテスタントって、宗教の、単語で言っちゃいましたが、間違えました。そう。デモに参加してた人だったらしいんですけど、僕はそこが分かんなかったんですよ。普通に街を歩いて、止まれって言われてて止まらなかったから撃たれたのか、何なのか分かんなかったんですけど、一応背景としては、プロテストしてたんだけれども、車でどっか行こうとした時にバンバンバンって撃たれるんですよね。で、一応アイスは彼らがそのアイス、彼女がアイスを引こうとしたからとか、だから撃ったとかって言ってるらしいんですけど、そう、僕も動画を見てる限り全然そんな感じはなくて、普通にどっかに行こうとしてる、反対側に行こうとしてる感じなんですよね。でも撃たれていてっていう、ここからさっき言っていた、やっぱりこうプロフェッショナルじゃない、こういわば感情的な感じで、もうどんどんどんどん、ね、理由がないまま銃を使ったり撃ったりしているがゆえに、そう、反対デモが起きてるっていうことですね。なので一応時系列としては、令状とかがないのに、あるいはそういうね、許可とかがないのに人の家にどんどん入って、こう移民の人たちを取り締まっているっていうのがずっとあったらしいんですよね。このトランプ政権のこの流れで。で、その後、それに対しておかしいとかってプロテストがありました。で、この女性、さっき名前をもね、ライリーが言ってたぐらいなので、今すごいこう、話題になってるんだと思うんですけど、その人が、こう、プロテストして、どっかに行こうとした時に撃たれました。まあ、そこからどんどんどんどんバーって、大きくなった。で、そのまたプロテストに対してもアイスがまた人をこうね、あの、こう、殺めたりしてしまっているっていう、そこから今、こう問題になっていろんな有名人とかがおかしいっていうふうになってるっていうことですね。So even before this first incident, ICE existed, but did they have any problems before that? You know what? I think in so ICE is pretty old. うん。I think they were started after 2001, after 9/11. But I didn't really know about them until Trump, うん。the first time. あ And あ。ICE う was ん。doing kind of stuff like this kidnapping in Trump's first time, but I think this is bigger than anything うん。that happened back then. うん。I should say I just double checked, and it looks like the woman who was killed in her car, Renee Good, was not actually a protester. ああ、But うんうんうん。I think that
um like there were protests going on, I think. And anyway, ICE agents were like, I don't know, stressed out う because ん。of the kind of chaos that was happening. So I think she was not actually a protester, but she was, yeah, I don't know, like in in the wrong place at the wrong time うん。because she was, I don't know, driving by ICE when ICE were doing their うん。うん。actions, you know. Yeah, she was not supportive anyways. But she was not supportive, うんう yeah. んうん。なるほどね。プロテスター、プロテストしてた人では、ないですって。ごめんなさい。一個訂正です。ただやっぱそのプロテストのところの場所にいたりとか、あるいはアイスの人の声に対して、こうね、ちょっと反発するような、感じはあったみたいですけど、サポートしてませんっていうね。っていうところは一個補足ですけど、そうね。これはでも、how do you think it's going to end? Get better Um, or get I worse? honestly think it will get a little bit better because it seems like that because of the backlash, because of the protests, and after the second killing, which we haven't talked about yet, but there was another one, another high profile one. There have been more than two, but there are two that became big news. うん Um, but after that, I think Trump is trying to calm down. He replaced うん。some people in うん。charge, and it seems like he's trying to calm the situation down. Maybe, you know, not let ICE do whatever they want. I'm not sure exactly what he's going to do, but I think it will because it seems very clear that nobody likes this except for his like, most hardcore supporters, う even ん。people who voted for him don't like this because it あ looks ー like, うん。it looks like a a police state, and or another word we would use, authoritarian, where like if if when you protest, because the second guy was a protester who got killed, うん。if when you protest you get shot by the police or by ICE, who are kind of like the police, うん。then you're living in, Soviet Russia or North Korea or something like that. This shouldn't happen. Americans think that this shouldn't happen in America, right? You shouldn't get shot for protesting. うん。うん。うん。うん。なるほどね。そっか。ちょっとずつcalm downはしてきてるっていうこと、落ち着いてきてるみたいですけれども、まあなぜかというと、backlash って言ってましたけど、こう世の中のね、反感が、やっぱこう向けられてきてることによって、トランプ大統領も、ね、ちょっとこう、人を配置するだったりとか、こうね、落ち着くようになってきてるのと、トランプサポーターの人でも、これはやりすぎって思ってる人も多いくらい、これはね、今、批判の目が向けられてるようですね。でも、なんで日本でね、I was wondering why those Japanese people said they shouldn't criticize or I don't know. Uh, okay, yeah, that's a good question. I have some guesses about that, and I う could be ん、wrong. I mean, one thing is I think people in Japan are generally a little more cautious about talking about politics, うん。and they あ usually, I think, don't want celebrities to talk about politics. I think more than the US. But I yeah, think. it seemed like they were kind of supporting Okay. those actions, Yeah, which means that's my other idea is that especially recently, with the rise of Sanseito and even うん、Takeichi. I mean, I've talked about this a little bit, I think, on the podcast う on my ん、solo weapon stuff. Japan is going a little more anti-immigration うthan ん、they were in the past. I mean, Japan has never had a lot of う immigrants, ん、そうや which な。is one reason why I think Sanseito is a little bit funnyう because ん、like in the rest of the world, in America and Europe, immigration is a serious issue, right? Like, うん、um, America what's the number? It's like something like 1 in 7 people in the United States are not born in the United States, うん、うん、うright? Whatん、one in 7, I don't know what percentage that is, 15 or 16 or something percent, うん、um, which is a lot. And うん、so, especially if there are more people that are illegal immigrants that are not like in the official data, then
yeah, I can understand that's kind of a problem, right? That's an issue. うん。And I think in some European countries it's even higher than that, an even higher number of or percentage of immigrants. う But in Japan it's like I think last year was the highest ever and it's like 3%. ん。Now, I'm not saying people shouldn't be worried about immigration or anything like that, but there's different scales う to ん。the issue, you know? う Like ん。the amount of immigration in America is like it's a completely different thing from what's happening in Japan, I think. うん。う But ん。anyway, sorry. うん。My point is that I think in Japan, yeah, people are more concerned about immigration recently. So maybe because they have their own takes on immigration in Japan, like mostly they're anti-immigration, maybe these people are, that they think also in the US people should be anti-immigration. But actually they're two very different issues, うん。right? America and Japan are two different countries, obviously, う and we ん。have two different situations with our population. Like in Japan, 95, 97, whatever percent of people are Japanese, うん。right? うん。Like their ethnicity, right? うん。Their grandparents, great grandparents, blah blah blah. We're all Japanese. うん。Most people in Japan. In America, that's not really true, right? Like we're not all from the same country. Like, うん。even white people, some people are from the UK, some people are from Germany, some people are from Italy, blah blah blah, right? So it's a very different kind of situation. Mm. So I mean, Uh, yeah, in Japan, those immigrants look like the majority. I mean, yeah, look bigger. I mean, because they're obvious. I think, mm, yeah, that's one thing. I also think like, America maybe I guess this is a little bit outside of what we meant to talk about today, but like America, I think can accept more immigrants because America's culture is more um like I don't want to say accepting. I just mean that America is mm, already a mix of different cultures, right? Because mm, from the beginning, there were people from the UK, people from Germany, people from whatever, right? mm, And of course, black people. I don't want to forget that, from the beginning of America, there was there were black slaves and white people. mm, There were always from the begin and also Native Americans. So there were always many cultures in America. mm, Um, in Japan, not really like that, right? Japan kind of mm, has one culture. And of course you could say Okinawa and Hokkaido, Ainu and stuff. There are different groups, but for the most part, Japan is one culture. yeah. So it's different. Yeah. うん、今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？いかがでしたでしょうか。すごくこう繊細なお題なのと難しいなと思いながら聞いていたんですけれども、Yeah, how can we make the conclusion? Yeah. Like, should we say, or can we say, yeah, we need diversity, and then, Look, mm, it's really hard. I've been thinking a lot about the situation in Japan. mm, Obviously, today we're talking about America, but we live in Japan, so we can talk about, and most of our listeners do too. Um, I, I yeah, don't know first of what. all, like about ICE, like how can we Okay. conclude? Yeah. Because Um, before this recording, I didn't know, yeah, how many people were supportive, or not supportive, but the majority should be, the people who are not supporting. Then can we say, we should let those immigrants stay in America, and then we need a lot of understanding, or, mm, okay. So it's difficult. I think there's a couple of different kind of sides to this. I mm, think most people are, yeah, anti-ICE, or at least they don't like what has happened in Minnesota. mm, The two murders that became famous. I'm going to say murder because I think that's what they were. mm, Um, and there were more people who died as well, but those are the two famous ones. mm. Uh, I think almost everybody does not like that, right? Nobody wants to see police shooting Mm, innocent people who didn't do anything wrong. In mm, both cases, Renee Good and Alex Pretzi, these were people who
there's video evidence we're not doing anything wrong, like pretty clearly, and we're shot by ICE agents and killed. And so nobody likes that, right? Nobody. うんうんうん。なる Maybe a ほど few ね。people, う like ん。actually crazy people, do, but I think to see a police officer shooting an innocent person, that's bad, う right? ん。なるほどね。なので、まず、一個締めくくりとしては、テーマとしてのアイスをどう捉えるのかっていう、僕は本当にアメリカのその状況を見てなかったり、知識がなくて、例えばね、こう、正当な理由があるのに、いや、それはダメですよねとかって言ってしまってもいけないなと思って、ね、いろいろ話を聞いてる中で、あの、そう、あとは国民がどう思ってるのか、アメリカ全体でどう思ってるのかっていうのをまとめると、やっぱり今のアイスのこの状況っていうものはもう誰もサポートしていないっていう。で、トランプサポーターであれサポートしていないっていうことなので、やっぱりこう、殺された人たちっていうのはイノセントで、何も悪いことしてないのに、やっぱりおかしいっていう。なので、こういうのは起こるべきではない。なので、アイスのやっぱりそういう体制だったり、形っていうものがやっぱ変わるべきであることを願いたいですよね。という形で、終わるべきなのかなと一つ思いましたかね。それと同時に、こう、僕がなぜね、こう、今、考えていたのかっていうといろんな視点で見なきゃと思ったのは日本で結構ねそのビリー・アイリッシュのこともう嫌いになりましたとかこうねこのアイスを批判するのであれば、つまりサポートしないのであればとか、ね、レディー・ガガがコンサートで言うべきじゃないとかって結構なんかリツイートとかもされていて、僕はなんでって分かんなかったんですよ。僕としては本当最初のこの、アイスのやってることはおかしいのかなおかしいんだろうなと思ってたんですけど、賛成してる人もいて、どういうことっていう風になって今日聞いてたんですよね。で、なんでなんだろうね、そういう日本でそういう投稿があったのはっていう視点としてライリーが2つ挙げていたのは、まず政治というものを、こう、あまりね、公で挙げない日本というところが、っていうね、のもあって、最近は結構もう政治のお話がね、上がってくるようになってきてると思うんですけど、それも一個あるかもですよね。ただなんか、そっちというよりも、なんかね、彼らをサポートするならみたいな感じだったので、一応こう、移民反対派の人たちなのかなっていう。で、ライリーも言ってましたけど、今やっと日本で、こう、移民というものがテーマに挙げられるようになって、ね、実際問題として挙げられると、確かに問題点も上がることもあると同時に、みんながみんなそうじゃないし、ね、こう傷つけ合うことが目的じゃないけれども、もう外国人イコールダメみたいな風に捉えてる人たちもやっぱいる。そういう人たちが目立ってくる、増えてきているっていう中で。もちろんわかりますよ。そのルールを守っていない外国人がいたりするのも、事実なので、そこを取り締まっていかないといけないっていうのは確かに僕も賛同ではあるんですけど、だからといって、みんな外国人がこうってね、差別意識を持ったり、公で批判するのはどうなのかっていうところはやっぱありますよね。で、やっぱりそういう、こうね、移民反対っていう人たちは、アイスの状況を見ても、もっとやれやれって多分思ってるんでしょうね。で、日本で分かってないがゆえに、そういうふうに言えちゃうっていうのもあるかもですけど、もっと追い出したらいいんだよ。アメリカから出したらいいんだよっていう過激派の人たちの投稿を僕はたまたま見てしまったんでしょうねっていうふうに今、結論づきました。なので、ね、理想としては、こう、いろんな人が、もうなんかハッピーに幸せに傷つけ合うことなく生きれたらいいですよね。そのためには、ルールを守ってもらう必要もあったりで、だからこそね、ルールを守ってない人たちもいるがゆえに、こういう問題も大きい、小さいレベルから大きなレベルまであったりするのかなと同時に、今回のアイスに関しては、やっぱ過激派で行き過ぎているっていうところは、皆さんにもこうね、知っておいていただきたいなと思いますかね。もう一回、今日のエピソードは、はい、いかがでしたでしょうか。本当なんか、難しいですよね。I try to understand, as many perspectives as possible, and then if people want to support something, I want to respect and I want to try to listen to their opinions as well. Um, but yeah, as you said, ICE actions um are too extreme, and then yeah, なんか難しいよね。Sometimes it's really hard Yeah, to. I mean, and I want to say that, like, when I say nobody supports ICE, I mean basically nobody supports the killing, right? I mean, I yeah, yeah. think
and I think it has affected, how people feel about ICE in general and Trump in general. But I think it doesn't necessarily mean that if you don't like ICE killing innocent Americans, both people that were shot, not immigrants, right? Just white American people. But I think you can still be like it doesn't mean you have to support illegal immigration just because you don't like what ICE did. I don't think those two are necessarily like hand in hand. You know what I mean? So when I say people don't like what ICE did, I mean they don't like them killing people. Maybe more people still support, they would say, oh, if ICE could get the illegal immigrants but not kill people, then that'd be okay. There are probably people like that, right? So it's a little bit nuanced, I guess, but as far as the killing goes, that's just clear, black and white, I think. 確かにね。そっか。そこを一個忘れてはいけないのは、最後補足しておきたいのが、今回問題になっているのはアイスのやり方であって、アイスとか移民を取り締まっていくこと自体が反対というわけではないっていう、みんながみんな、それがダメだよねって言ってるのではないと。論点としては、やり方無作為に殺すだったりとか、しかも殺された人たちは、アメリカ人であるっていう移民でもない、プロテストとかに参加してる人とか、そこら辺の周辺にいた人、このやり方がおかしいっていうところだよねっていうのは忘れないようにですよね。そう、なんか一個僕が今最後に達したのは難しいなと思って、いろんな人がいろんな考え方があるじゃないですか。だからなるべくいろんな視点は尊重しつつとかと思ったんですけど、この前もちらっと言ったかもですけどね、トランスジェンダーのエピソードを上げた時に、もうトランスジェンダーの人たちのことをサポートするのであればもうフォロー外しますみたいなコメントが来て、その人的にはもう反対だ、彼らはね、男じゃない女じゃないみたいに思うみたいなことなんでしょうね。だからあのエピソードで僕結構配慮してね、いろんな気持ちがあると思うんですけど、でもね、誰もが傷つかないようにしましょうっていうふうに言っていても、そっか、やっぱりそうなるのかと思った時に、ただその人たちもその人たちなりに意見があったりね、自分たちはこう思うっていう意見があるんだと思うんですよね。じゃあ、多様性だったりいろんな人が傷つかないように、いろんな人が尊重されるようにって僕は言ってるのであれば、なるべくみんなの意見はね、受け入れるというか考えるようにはしなきゃなとは思うんですよね。なので一概にそういう人たちが間違ってるとは絶対思わないんですけど、やっぱりどうしても人が傷つくっていうベースの問題があるときにね、なんかどうしても僕はその傷つく人を守っちゃう立場に立っちゃうなと思うんですよね。今回のアイスの件もそうだし、いろんな人がもし傷ついてる人がいるのであれば、そこはもうちょっと理解をしてあげる必要があるんじゃないか。理解してあげるって言ったらダメですかね。理解をする必要があるんじゃないかってね、思うっていう、ここがなんかすごくいつも難しいなと思ってたので、今回のアイスに関しても、いやアイスのやり方正しいと思ってる人もいるのかなと思ったら、なんか一概に言葉を決めれなかった自分がいたんですけど、でもライリーの視点もいろいろ聞いてもらった上で、はい、もう一回ちょっととにかくみんながもう僕は平和に生きたい。もう批判とかもそんなにいがみ合ったりもそうなんじゃなくて、みんなが幸せにもうハッピーに尊重し合って生きていけたらいいですよね。はい、僕は英語のソータで調べていただくと、インスタとか、スレッズとか、YouTube とかいろいろ出てきますので、チェックしてみてください。あ、そうだ、僕初めてね、X とスレッズでプレゼント企画っていうのを初めてやってみたいなと思ってちょっとやってみてるんです。なので、もしよかったら覗きに来てください。Reilly や Reilly サラマ XD で調べていただけたら出ると思います。Yeah. So you have to go to work, right? Yeah, I'll have to get ready for work, but yeah, soon. では、大丈夫ですか Reilly? Can we finish this episode? Yeah, I mean, I think, yeah, I'll say something real quick that, like, it's a sensitive topic, and I think I said some things about Japan as well as America, but I was just trying to compare the two, or rather contrast, that they're different, very different situations. So I think those people who were talking about Billie Eilish or whatever, who are talking, or maybe anti-immigration, I think it's a different situation in the US to
to Japan. うん、確かにね。Yeah, うん you know. そう、そこはこうね、二つは違う視点でね、捉えていただけたらなと思います。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。